Hello everyone, I am Sandeep Desai from ashatutorials.in. Now we are going to see a very important example of oscillatory motion, that is simple pendulum. We are going to see first of all how it is constructed, its definition, and how we can say that pendulum performs simple harmonic motion. हे आपल्याला इथे प्रूव्ह करायचं आहे. सो सुरुवातीला आपण simple pendulum ची definition. Simple pendulum is what we have. It is a system where a heavy point mass connected to lightweight, inextensible and perfectly flexible string from a rigid support. So it has a rigid support मी consider केला. If I consider this is a rigid support, rigid याचा अर्थ the thing over which force is applied, it doesn't change, its dimension doesn't change, त्याला आपण rigid म्हणतो. So हा rigid support आहे and this suppose we have string आणि ही string किंवा ही दोरी जी आहे पेंडुलमची ही कशी पाहिजे, this must be lightweight, inextensible, lightweight, inextensible and that is perfectly flexible. Flexible पण पाहिजे लक्षात घ्या. आणि या स्ट्रिंगला जर आपण एक पॉइंट मास, हियर वी आर कनेक्टेड, दिस इज पॉइंट मास विच मस्ट बी हेवी, तो काय पाहिजे, हेवी पाहिजे. सो ऍज पर दिस डेफिनेशन इफ यू गो, या डेफिनेशन नुसार जर आपण विचार केला तर हे शक्य आहे का, इज इट पॉसिबल, नो. हे पॉसिबल आहे का, इट्स नॉट पॉसिबल. अ पॉइंट मास, तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं सबस्टन्स घ्या, त्याच्या पॉइंट इतक्या आकाराचं तुम्ही जर ती वस्तू घेतली तर ते हेवी कधीतरी असू शकेल का, इट नेवर बी हेवी. सो पॉइंट मास नेवर बी हेवी. and when it is heavy mass connected to suppose a lightweight string, then definitely it will extend. So it inextensible म्हणले, so pendulum is not possible. So ideal simple pendulum, okay, is not possible to form. That's not possible to form. So how then we have practical simple pendulums? मग generally एखादा simple pendulum असतो कसा? So the practical simple pendulum कसा असतो? You take a rigid support, एक rigid support आहे, and to that suppose we are connected and inextensible, okay, अगदी 100% इनएक्सटेन्सिबल नसली तरी आपण म्हणूया की जास्तीत जास्त इलास्टिसिटी असणारी एखादी स्ट्रिंग, फॉर एक्झाम्पल लाईक कॉर्ड्स मटेरियलची वगैरे, जर आपण एका पॉइंट मासला नाही परंतु इथे इफ यू कनेक्ट टू दॅट हेवी स्पेरिकल bob, we can call this as a spherical mass which is known as bob, then this system we can say as a practical simple pendulum. So practical simple pendulum is formed like this. आता ह्या पेंडुलमची जी लेंथ असते, that length we consider from its point of suspension, that is from this point to the center of mass of this bob. आता सेंटर ऑफ मास या बॉबचा हा जर युनिफॉर्म असेल तर हा सेंटरच त्याचा सेंटर ऑफ मास असतो. सो दिस इज द लेंथ ऑफ दॅट पेंडुलम वी हॅव. आणि मास ऑफ दिस पेंडुलम, ॲज दिस स्ट्रिंग इज लाईट वेट वी हॅव, सो द मास ऑफ स्ट्रिंग वी निग्लेक्ट. सो जनरली त्या बॉबचं जे मास असते तेच मास आपण या पेंडुलमचं मास म्हणून कन्सिडर करतो. सो दिस टू इम्पॉर्टंट पॉइंट्स दॅट वी हॅव टू रिमेंबर. So in practical simple pendulum, a lightweight string that is connected to spherical bob of mass m, length of pendulum is considered from point of suspension to the center of mass of this bob, and mass of this simple pendulum that completely consider, that is mass of this bob itself. So हा simple pendulum आहे. मग आता असा simple pendulum जर तुम्ही displace केला from its mean position, if I displace this bob, let's say, okay, let me draw here once again the diagram. So to this bob, हा bob आहे suppose m इतक्या मासचा, आणि याला जर मी काय केलं, डिस्प्लेस केलं from its mean position, I bring it here, let's suppose, याला मी इथे ओढून थोडं बाहेरच्या बाजूला आणलं, where it makes an angle theta, let's say, with this vertical length, okay. And here at this position if I bring it and if I release it, मी याला इकडे बाहेरच्या बाजूने ओढलं आणि सोडलं तर काय होईल, this bob will again get back to mean position, and due to inertia instead of stopping at here it will move to the other side. हा इथेच न थांबता थोडं या बाजूला येईल, ओके, it will come to this side, left side. हा bob इथे येईल
and again from its extreme point again it come back to mean, and it continues like this to and fro motion about this mean position. म्हणजेच या ठिकाणी त्या बॉबचं काय होतंय किंवा पेंडुलमचं काय होतंय, अशा प्रकारे सिंपल हार्मोनिक मोशन तो करतो, ऑसिलेशन तो करतो. आता इथे मग आपल्याला हे दाखवायचं आहे, वी वॉन्ट टू शो that when we displace this bob by this angle, and when this angular displacement is very small, okay, when this theta is very small, then the oscillations of this bob that are, or oscillation of that simple pendulum, that is what we have linear simple harmonic motion. तो त्याचे ऑसिलेशन्स हे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन असतात, हे मला इथे दाखवायचं आहे. आय वॉन्ट टू रिप्रेझेंट दॅट. So how we can represent that? You see, let us refer this diagram. M is the mass of this bob when it gave to this particular position. So let us say that this position is A, this position is B. जेव्हा आपण या बॉबला B पोझिशनला आणतो, या ठिकाणी कोणकोणते फोर्स त्याच्यावर ऍक्ट होतात सांगू शकाल का? So here one force, that is its weight mg, that acts in downward direction, आणि दुसरा फोर्स म्हणजे ह्या दोरीतला जो ताण असतो, टेन्शन इन स्ट्रेंथ, that acts towards this rigid support. या रिजिड सपोर्ट कडे ते ऍक्ट होत असते. बरोबर आहे. सो हे दोन फोर्स मुख्यतः या ठिकाणी ऍक्ट होतात. आता इथे या टेन्शनमुळे हा बॉब वर खेचला जात नाही, लक्षात घ्या. सो या टेन्शनला बॅलन्स करणारा एक फोर्स, या mg चा एक कंपोनंट तो वर्क करत असतो. So if I resolve this mg in its component, what are those we can write? Let's see. mg चे आपण रिझॉल्युशन करूया दोन कंपोनंट मध्ये. mg म्हणजे वेट आहे, वेट म्हणजे एक फोर्स आहे, लक्षात घ्या. सो त्याला आपण रिझॉल्व्ह करू शकतो दोन कंपोनंट मध्ये. एक त्याचा along this length component येणार, तो म्हणजे mg cos theta, बिकॉज ह्या वर्टिकलशी या लाईनने केलेला अँगल थीटा, इथं जितका थीटा आहे तितकाच असणार, cos theta mg cos theta, and this component that here it would be mg sin theta. आता इथे mg cos theta that actually balances the tension of this string. या टेन्शनच्या बरोबर विरुद्ध आहे ना हे बघा. So this tension in string that is balanced by this mg cos theta, आणि mg sin theta हा या बॉबला मागे, याची जर डायरेक्शन बघितलं तर बघा, it brings it back to its original position. It means what? The mg sin theta component of that weight, it actually works like a restoring force. तो कशाचं काम करायलाय? It works as that of a restoring force. So it works like a restoring force, and here as this restoring force, let me rewrite it as this mg sin theta, and here if you see this angular displacement, when we take this bob to this right side, this restoring force is opposite to that. So let me write here this sign as minus. Now here, as I told you that theta is very small, if you consider the case of when theta is very small, then we can write sin theta is nearly equal to theta. When you take these values in radian, 0 degree to 6 degree, up to 6 degree, you can find the value of sine of 0, that is 0, sine of 1 degree, approximately its value is same as that of when you find it for radian. Okay, so sine of theta, when theta is very small, we can take its value as theta. So here if I take that, then I can write f is equal to minus mg theta. Like this I can write here. Now see this figure, theta, and this diagram. When I displace this bob from its mean position to B point, that displacement, let's say we have x, and the length of this pendulum, if you consider it is capital L, then this theta I can write as, in terms of x and L, as theta here we can have from the diagram, that is x upon L. So putting this value of theta here, I can write f is equal to minus mg x upon L. And now as for this simple pendulum, m, the mass, the g and L, m, g and this L, those are what we have constants. All these are constant. So as these are constants, so I can say f is directly proportional to displacement, and here the sign negative that represents that these two are oppositely directed. And we know that
Okay, for linear SHM, we have the same case that if force is directly proportional to displacement but oppositely directed, then in that case we have that motion which is oscillatory motion. That motion is what we have, linear simple harmonic motion, right? So we can say that pendulum performs the linear simple harmonic motion. Or even though we can also show that acceleration of that pendulum will be directly proportional to displacement but oppositely directed. How we can do that? Let's see. So as you know that force is equal to what we have, mass into acceleration by Newton's formula. So ma is equal to, by this relation I write, minus mg theta. Get cancelled and a is equal to, we write, minus g, and theta we know that is equal to x upon l. So as here again g and l, these two are constant, so by this we can say that acceleration is directly proportional to displacement and their directions are opposite. That means again we say by this also that this motion is definitely linear simple harmonic motion. But you see, this we can say as simple harmonic motion only and only if theta is very small. If the angular displacement is very small, then we can only able to prove that motion of pendulum is SHM. Now let us, as we are talking about pendulum, let now find the period of simple pendulum. Period, relation of period of simple pendulum. T is equal to 2 pi by omega. So just we need to find out the value of this omega. How we can do that? Let's see. We know in simple harmonic motion, we know whenever there is a in simple harmonic motion that acceleration of particle we write as minus omega square x. And in case of simple pendulum, as we are written here, the acceleration we got, that is minus gx upon this L, that is equal to minus omega square x. So as this x get cancelled and minus minus sign also get cancelled, so I can write omega is equal to root of g upon L. If I take root on both sides, then I'll write omega square is omega and this is in root g by L. So this value if I put over here, then I can write T is equal to 2 pi divided by omega. The value of omega is root of g upon L. This in more simplified form we can write as 2 pi. This denominator I will take it in numerator, so it is equal to 2 pi root L upon g. So the period of simple pendulum, okay, that we can take it or write it here as T is equal to 2 pi root of L upon g. And by this we can say frequency of pendulum, frequency means reciprocal of period, so just we have to inverse this, so it will be 1 upon 2 pi root of g upon L. So this is the formula for finding frequency of simple pendulum, and this is the period of simple pendulum. I hope you understood how to find these periods. Now based on this relation, sometimes we write law of period of simple pendulum, law of period of simple pendulum. So what are the laws of simple pendulum, period of simple pendulum? By this relation itself we can able to write as period of simple pendulum is equal to 2 pi root of L upon G we have. बरोबर आहे, असा आपला हा फॉर्म्युला आहे. सो या फॉर्म्युल्यामध्ये जर सपोज इफ आय कन्सिडर दॅट G, gravitational acceleration is constant, so first law that we can write, that is law of length. Law related to the length आपण लिहू शकतो. काय येणार? T period of simple pendulum हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय येणार? रूट ऑफ लेंथ. सो एखाद्या पेंडुलमची लेंथ जास्त तर पिरियड जास्त, लेंथ कमी तर पिरियड कमी, असं आपण म्हणू शकतो. And here if you plot a graph, sometimes related to this graph related question विचारले जातात. So here if you plot a graph of suppose T versus root of L, as it is direct proportion, so definitely we'll get a straight line graph. किंवा काही वेळा हाच ग्राफ थोडा वेगळ्या पद्धतीने आपण म्हणू शकतो की स्क्वेअर घेतला सपोज दोन्ही बाजूचा टी स्क्वेअर वर्सेस एल चा ग्राफ जर आपण काढला तर तो पण काय येणार? स्ट्रेट लाईन येणार. दॅट विल बी ऑल्सो अगेन अ स्ट्रेट लाईन. But suppose here if the graph is given of T versus L, a graph of suppose here given that is of T versus L. आता T आणि L मध्ये रिलेशन असं नाही ना, T is directly proportional to root of L आहे.
परंतु इथे सपोज टी वर्सेस एल असा जर आपल्याला ग्राफ विचारला असेल किंवा काढायला सांगितलं असेल किंवा कसा येईल विचारला असेल, सो दिस विल बी something like this we get because L is directly proportional to T square we have. सो इथे T वर्सेस L चा जर ग्राफ काढला तर थोडा असा तो ओके ग्राफ कर्व शेप येईल. बाकी या दोन केस मध्ये तो एकदम असा स्ट्रेट लाईन येईल. दॅट वुड बी स्ट्रेट लाईन हियर. So we have to understood this graph as well. Then let's see the second law, that is law related with the gravitational acceleration, law of gravitational acceleration I can say. So here if the length of that pendulum remains constant, then we can say T is inversely proportional to the root of G. What it means? जर gravitational acceleration जास्त तर period कमी. आता याच्यावरून देखील काही वेळा क्वेश्चन्स विचारले जातात, लाईक सपोज अ पेंडुलम इफ यू टेक इट फ्रॉम इक्वेटर टू पोल. So equator, suppose this is equatorial position we have and this is the polar region. We know that G at equator is always less than what we have G at pole. So here if you take pendulum from equator to pole, so काय येणार रिलेशन या दोघांच्या मध्ये? सो पोलच्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन जास्त आहे म्हणजे पिरियड इथे काय येणार कमी. ॲज देर इज अ इनवर्स रिलेशन, सो वी कॅन राईट दिस पर्टिक्युलर relation between period on equator and period on pole. Pendulum if you take it at certain altitude एका ठराविक height ला घेऊन गेला, so as the height increases G decreases आणि G decrease झाला तर period काय होणार तिथे वाढणार. If you go in mine म्हणजे तुम्ही डीप माइन मध्ये गेला आणि तिथे जर पिरियड बघितला तर जी ची व्हॅल्यू आत डेप्थ ला काय असते कमी असते कम्पेअर्ड टू जी ॲट सरफेस. म्हणजे जिथं व्हॅल्यू जी ची कमी तिथं पिरियड जास्त. सो these are the certain things that we should know how G changes with respect to place or position. त्याच्यावरून मग आपण पेंडुलमच्या पिरियड बद्दल हे सांगू शकतो. आणि इथे जर मग आपण प्लॉट केला सपोज ग्राफ ऑफ टी वर्सेस लेट से 1/√g याचा जर ग्राफ काढला तर 1/√g शी डायरेक्ट प्रोपोर्शन आहे. सो दिस ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाईन ग्राफ. आणि हाच ग्राफ जर सपोज तुम्ही √g और यू कॅन से g and t स्क्वेअर याच्यासाठी ग्राफ काढला, देन दिस ग्राफ वुड बी लाईक दिस. g वाढला t कमी होणार लाईक दिस. येस. So these are the certain graphs and we must know how to plot the graph by this equation. या equation वरून ग्राफ कसे प्लॉट करायचे हे आपल्याला आलं पाहिजे. Then let's see next law, that is law of isochronous असं त्याला म्हणतात, law of isochronous. So what this actually law is about? This law is about amplitude of oscillation. Amplitude of oscillation. आणि हा लॉ काय सांगतो? That period does not depend on amplitude. Period does not depend on amplitude of oscillation. So this is again very important. Suppose you have here a pendulum. This is a pendulum. And this pendulum, suppose if I displace it from its mean position by a certain angle theta here. And again, this is first case. And again in second case, suppose if I displace it by more angle, large angle here. देन जनरली आपल्याला इथे काय वाटतंय की जास्त डिस्प्लेसमेंट म्हणजे याला ऑसिलेट होण्यासाठी टाइम जास्त लागत असावा, बट इट इज नॉट लाईक दॅट. ऍज पर दिस फॉर्म्युलावरून जर बघितलं तर आपल्या लक्षात येते की तिथे कुठेही अँप्लिट्यूडचा उल्लेख नाही आहे. याचा अर्थ टाइम पिरियड इन फर्स्ट केस अँड टाइम पिरियड इन सेकंड केस बोथ आर सेम. दॅट डज नॉट डिपेंड ऑन दी अँप्लिट्यूड. हे अँप्लिट्यूडवर अवलंबून नसतं, हे लक्षात घ्या. परंतु हे कुठपर्यंत याला देखील लिमिट आहे. इफ थीटा इज स्मॉल देन ओनली वी कॅन से दॅट दिस डज नॉट डिपेंड ऑन दी अँप्लिट्यूड. बट सपोज द केस इज देअर वेअर साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू, म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट तुमची इतकी असेल की तिथं तुम्ही साइन थीटा दॅट यू मे नॉट टेक ॲज इक्वल टू थीटा, हे जिथं तुम्ही घेऊ शकत नाही, तिथे टाइम पिरियड इज इक्वल टू वी कॅन टेक टी नॉट. दिस फॉर्म्युला यू जस्ट रिमेंबर, टी नॉट 1 प्लस दिस displacement or amplitude square divided by 16. So you have to remember this formula. Okay, हे MCQ च्या दृष्टीने तुम्हाला महत्वाचं आहे. हे मात्र कधी जर sin theta that we may not take equal to theta. ओके, त्या ठिकाणी आपण पिरियड जो सिंपल पेंडुलमचा असतो तो जास्त असतो.
सो तिथे म्हणू शकता, म्हणजे हा जर थीटा खूप जास्त असेल सपोज असा, तर त्या केसमध्ये इथं T2 हा डेफिनेटली जास्त असतो T1 पेक्षा. बाय हाऊ मच फॅक्टर? दिस फॅक्टर, ब्रॅकेट फॅक्टर बघा, 1 प्लस हा थीटा स्क्वेअर, थीटा म्हणजे आता इथं अँप्लिट्यूड म्हणूया आपण, थीटा स्क्वेअर बाय 16, एवढ्याने तो जास्त असतो. सो दिस इज अनदर लॉ. Then there we have one more law, that is law of mass. ओके, आणि याच्यामध्ये आपण काय सांगतो, दॅट पिरियड इज इंडिपेंडंट but it does not depend on the mass of the bob, on the mass of the bob. So this is again very important term or point you have to remember. म्हणजे काही वेळा काही प्रश्न असे विचारतात की सपोज यू हॅव दिस इज अ पेंडुलम where the bob is made up of solid material. सॉलिड मटेरियलचा हा बॉब आहे सपोज. ओके, नाव सपोज इफ इट इज रिप्लेस बाय अ हॉलो स्पियर, हा जर बॉब आपण एक हॉलो स्पियरने रिप्लेस केला विच हॅज सेम रेडियस, याच्या रेडियस इतकीच याची पण रेडियस आहे सपोज. ओके, बट ऑफ डिफरंट मास, परंतु याचं मास वेगळा आहे सपोज, इट्स मास इज डिफरंट दॅन दॅट ऑफ मास ऑफ दिस फर्स्ट, असं जर वेगळं वेगळं असेल तर मग यांचा पिरियड जो आहे तो पिरियड या केसमध्ये आणि या केसमध्ये किती असेल. So as period depends only on length and g, so here you see this period that will be same, so period remains unchanged, that remains same. So काही वेळा असे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन विचारले जातात, so there you have to answer this. किंवा सेकंड एक्झाम्पल यू टेक दॅट सपोज इफ अ गर्ल इज स्विंग, एक झोपाळा आहे सपोज आणि इथे एक मुलगी झोपाळा घेत असेल अशी, इफ इट इज स्विंगिंग ऑन दिस स्विंग, अलगदपणे एक दुसरी मुलगी जर इथे येऊन बसली तर मग त्यावेळी पिरियड मध्ये काय फरक पडेल असं जर विचारलं, सो इन बोथ द केसेस यू सी हिअर ऑल्सो द पिरियड दॅट रिमेन्स सेम ॲज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, हे आपण इथे सांगू शकतो. Okay, so this is also very important to remember. So these are what we have, certain important laws related with the oscillation of simple pendulum. As well as one extra point you remember here, that effect of temperature on the period of simple pendulum. Effect of temperature, we will just discuss here, effect of temperature on the period of simple pendulum, on the period of simple pendulum. So what would be the effect of temperature on period of simple pendulum? You see की सपोज हा एक पेंडुलम आहे ज्याला m इतकं मास l इतकी लेंथ आहे. सपोज इफ टेम्परेचर इज increase, what may happen when temperature is increase? Maybe the length of that bob is increase. So length becomes L dash suppose at temperature T2. Okay, its length is get increased and it becomes L dash. So definitely due to the temperature, the length of bob, length of pendulum that increases, and if length increases, then definitely the period, that is we have more compared to period in first case. कारण लेंथ वाढली तर आपल्याला माहित आहे पिरियड हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय लेंथ आहे. सो याच्यावरून लेंथ वाढली असेल तर आपण पिरियड पण त्याचा काय होणार वाढणार. आता एक्झॅक्टली तो कितीने वाढणार किंवा टेम्परेचरचा कसा इफेक्ट होणार हे समजण्यासाठी थोडं आपल्याला टेम्परेचरमुळे लेंथ कशी वाढते हे जे आपण लिनियर एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड लर्न केलेलं आहे 11th मध्ये ते माहित पाहिजे. सो वेन टेम्परेचर ऑफ एनी वायर और एनी सच सॉलिड दॅट इज इन्क्रीज, त्याची जी लेंथ वाढते लक्षात घ्या, द लेंथ दॅट इज इन्क्रीज, सो इन्क्रीज इन लेंथ लेट मी टेक एज L dash minus L here, that is directly proportional to we have initial length and increase in temperature. आणि इथं proportionality sign ज्यावेळी आपण काढतो, when we remove this proportionality sign we take a constant, that is temperature coefficient of linear expansion alpha, alpha into L into delta T असं आपण लिहितो हे. Okay, so this we have to remember here, हे आपल्याला लक्षात पाहिजे. So here if I take minus L to this side, then L dash would be equal to L plus alpha L delta T असं येईल. L कॉमन काढलं तर L dash is equal to L in bracket we get 1 plus alpha delta T like this, and L if I take it to this side then I can get L dash upon L is equal to 1 plus alpha delta T like this. And as here period is directly proportional to root of L, मी आता दोन्ही बाजूचा इकडे रूट घेतला, so root of L dash upon L that I can write equal to 1 plus alpha delta T raised to half.
लाईक दिस आय कॅन राईट येस. आणि याचं जर आपण बायनॅमियल एक्सपान्शन नुसार एक्सपान्शन घेतलं तर हे काय येईल 1 प्लस दिस हाफ अल्फा डेल्टा टी, आणि पुढच्या ज्या टर्म्स आहेत त्या हायर ऑर्डरच्या येतील. सो दोज आर निग्लिजिबल, सो वी निग्लेक्ट दॅम. सो वी टेक ओनली दिस सिग्निफिकंट अप टू 2 टर्म्स द व्हॅल्यू ऑफ दिस एक्सपान्शन. म्हणजे ही व्हॅल्यू कोणाची आली, रूट ऑफ एल डॅश अपॉन एल, म्हणजेच टी अपॉन टी डॅश पिरियड इन सेकंड केस डिवाइडेड पिरियड इन फर्स्ट केस, किंवा d2 अपॉन t1 असं जर आपण म्हटलं, विच इज इक्वल टू वी कॅन राईट ॲज रूट ऑफ एल डॅश अपॉन एल. दिस इक्वल टू वी कॅन राईट ॲज 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी. सो बाय युजिंग दिस रिलेशन, हे रिलेशन यूज करून आपण काय करू शकतो, वी कॅन फाइंड दी पिरियड इन फर्स्ट अँड सेकंड केस, किंवा चेंज इन पिरियड काढायचं असेल तर तुम्ही अजून याला सिम्प्लिफाय करू शकता. हिअर यू सी दिस टी मीन्स टेम्परेचर वी हॅव अँड दिस टी इज पिरियड. हा फरक आहे या दोन्हीच्या. सो दिस ऑल्सो वी हॅव टू रिमेंबर.